to all of you who came just after the lunch break. It's always a difficult slot to be having a panel just after the lunch, but hopefully we will make it the way that you bear with us and we all learn something. My name is Reyes Charle. I'm the gender advisor at the EU Special Representative Office here in Kosovo since 2019. While the world is convulsing in many ways, the European Union is still committed to gender equality, to women empowerment, and therefore to the very important women, peace and security agenda. So I'm very honored to be here today, even in this very humble position as a moderator to represent the European Union. I'm very thankful also and very honored to be here with this very distinguished panel of very powerful women. So thank you very much to all of you, those that travel from afar and those that are closer to here, for being here with us. Maybe I introduce first the three members of the panel that are here. Dr. Maïta bint Salem Al-Shamsi is the Minister of State in the United Arab Emirates. Thank you for being here. I hope I said your name in the right way. Next name, I hope I said it okay because it's in my own language. Ms. Mayra Jiménez is Minister of Women at the Dominican Republic. Muchas gracias por venir a Kosovo y bienvenida. Thank you very much. And Ms. Flora Chitaku was Minister of European Integration 2011 to 2014 of Kosovo. So thanks very much for being here with us. It's an honor to be here with you also. Before we start our panel discussion, and with the hope like the fourth member will arrive very soon, we have a video address by Ms. Butania bin Ali Al-Jard Al-Nuami, which is the Minister of Social Development and Family in Qatar. I don't know if the video is ready. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, I'm honored to be here today at this important meeting dedicated to the Women, Peace and Security agenda. We meet amid rising global tensions and crises that demands we reimagine foundations of sustainable peace. In these times, women and children continue to bear the greatest burden of conflict. It is estimated that civilians account for nearly 90% of casualties in today's armed conflicts, a dramatic departure from the realities of a century ago. The vast majority of those affected are women and children. According to the United Nations High Commissioner for Human Rights, civilian deaths in armed conflicts surged by 72% in 2023 alone. Alarmingly, the number of women killed has doubled, and the number of child victims has tripled. These figures call for urgent, unified actions to pursue lasting peace. More than 2 decades have passed since the adoption of United Nations Security Council Resolution 1325 on women, peace and security. Yet, the participation of women in peace processes worldwide remains unacceptably low. This lack of representation undermines efforts to integrate gender perspectives into justice and security systems. It is therefore critical that we reaffirm our shared commitment to the full and effective implementation of Resolution 1325. Multilateral cooperation and collective action are essential to bridging gap between aspiration and reality. The State of Qatar is honored to contribute to this important dialogue as a nation firmly committed to advancing peace. Guiding by the Qatar National Vision 2030, we place dialogue, human dignity, and sustainable development at the center of both our domestic agenda and international engagement. Through Qatar Fund for Development, Qatar has provided aid estimated at $7.3 billion in 120 countries since 2012, supporting education, health, and economic development sectors. Qatar has long championed the peaceful resolution of conflicts, offering platforms for dialogue and playing a constructive role in mediation efforts across some of the world's most fragile regions. In September 2022, Qatar launched the Women in Conflict Zones Initiative. This program advocates for enhanced protection of women in conflict situations
and affirms their right to participate meaningfully in all phases of peace building and conflict resolution. This initiative complements broader humanitarian and development programs implemented by Qatar through the Qatar Fund for Development and other national institutions reaching affected communities around the world. Qatar has also led calls for a stronger international protection mechanism for women facing violence in conflict zones and for increased support to survivors. We remain steadfast in our commitment to work with the United Nations and the wider international community to ensure these efforts are impactful and sustained. As this forum reflects on critical themes, including the role of women in the Balkans, the impact of technology in conflict zones, the resilience of survivor-led movements, and the media's role in shaping narratives, we are reminded that peace is not a passive outcome. It is an active pursuit, shaped by sound policy, protected by the rule of law, and nurtured by empathy and inclusion. In closing, we remain committed to advancing the women, peace, and security agenda. We will continue to work alongside our partners at the national, regional, and international levels to support its implementation on the ground. This is essential for lasting peace. Thank you. So we are here today to talk about the intergenerational impact of war, as we have seen this morning with all these young people that have talked to us. This is really a fact. Wars leaves profound and lasting impact that transcends generation, affecting not only those who directly experience conflict, but also their children and descendants. From trauma transmission and disrupt social structures to economic hardship and institutional challenges, the intergenerational effects of war shape societies long after hostilities ceases. Women, as key actors in families and communities, play a crucial role in navigating these challenges, whether as survivors, as we have seen in the different talks today, as caregivers, or peacekeepers working to safeguard the well-being of the children and communities. We expect today to understand a little bit more these generational effects, because this is critical to developing good policies that support recovery, resilience, and rehabilitation and sustainable peace. So without further ado, I will make the question to our first guest speaker today, our first panelist. Minister, can you share an example of an initiative that in your country has effectively supported women and families from conflict-affected backgrounds? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I will speak in Arabic. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، الحضور الكريم، في مستهل كلمتي يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى فخامة الرئيسة بوسع عثماني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. كما يسعدني أن أنقل لكم تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والتمنيات سموها لهذا المنتدى بالتوفيق والنجاح. وتمتلك دولة الإمارات سجلاً حافلاً ومبادرات وطنية رائدة ومتفردة في مجال تمكين المرأة وإشراكها بشكل فاعل في مجال ترسيخ الأمن والسلام. كما تبنت دولة الإمارات الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، وأصبحت تمتلك برنامجاً وطنياً لدعم تنفيذ الالتزامات العالمية بشأن المرأة والسلام والأمن. كما وتهدف الخطة الوطنية لدولة الإمارات إلى تحقيق الاستجابة للنوع الاجتماعي في السياسات الخارجية، منع التطرف العنيف ومكافحته، تخطيط وتنفيذ منظومة الاستجابة للطوارئ وإدارة الأزمات، تعزيز المساواة بين الجنسين في مجال المساعدات الإنسانية، تحقيق المشاركة للمرأة في الوقاية من النزاعات، زيادة مشاركة المرأة في أنشطة بناء السلام، تدريب الضباط العسكريين من النساء في مجال التطوير المهني.
كما تواصل دولة الإمارات العربية تعزيز تعاونها مع هيئة الأمم المتحدة في دعم المساواة بين الجنسين، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الموقعة بينهما منذ عام 24 إلى 27. تستهدف هذه الشراكة تمويلاً يصل إلى قرابة 15 مليون دولار أمريكي على مدار 3 سنوات ونصف، بهدف تعزيز مكانة المرأة عالمياً ودعم مكتب الاتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتركز الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها على عدد من المحاور، أهمها البناء على نجاح الإمارات في إصلاح القوانين والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وتحفيز الدول على تطوير سياسات خارجية تركز على المرأة من خلال توفير دعم استشاري موجه لتعزيز تمثيل المرأة في الدبلوماسية. وتهدف دولة الإمارات إلى تعزيز مكانتها العالمية في مجال حقوق المرأة بعد أن حققت إنجازاً كبيراً في هذا المجال بتقدمها في المرتبة 7 عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين في عام 24 الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. في عام 2019 أطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مبادرة لتمكين المرأة في السلام والأمن، وتهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في قطاعي الأمن والسلام، وزيادة عدد النساء المؤهلات للعمل في القطاع العسكري، وإنشاء شبكات لدعمها حول العالم. في يونيو 24 تم إطلاق الدفعة الرابعة من مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، حيث شاركت في الدفعة الرابعة متدربات عسكريات من 10 دول، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية كوسوفو، جمهورية مصر العربية، مملكة البحرين، جمهورية اليمن، جمهورية تنزانيا، جمهورية غامبيا، جمهورية ليبيريا، جمهورية باكستان، وجمهورية قرقيزستان، حيث تم تخريج أكثر من 500 متدربة من الدفعات الثلاث السابقة لمبادرة الشيخة فاطمة لتمكين المرأة في السلام. السيدات والسادة، إن المرأة تلعب دوراً محورياً في سياسات التعافي من الحروب، حيث تعتبر هي الضحية الرئيسية هي والأطفال، كما تشارك أيضاً في عمليات إعادة الإعمار والسلام. وهناك حاجة ماسة لإدماج المرأة في جميع مراحل التعافي، بدءاً من التخطيط وصولاً إلى التنفيذ، مع التركيز على حماية حقوقها ودعمها في مختلف جوانبها. أطلقت سمو الشيخة فاطمة برنامجاً عظيماً في صندوق المرأة اللاجئة، صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، وهو يعتمد على التركيز على دعم ومساعدة النساء اللاجئات بتحقيق الاستدامة وتحقيق مشاريع تنموية تهدف إلى مساعدة المرأة اللاجئة على تحدي كافة التحديات ومواجهة الحياة وتوفير ما يلزم للأطفال ومن تعيله المرأة. وقد نظم صندوق المرأة مؤتمراً في عام 24 يركز على الدعم النفسي الذي ما زال مفقوداً عند كثير من المنظمات المعنية بدعم المرأة اللاجئة. تحتاج المرأة إلى علاج نفسي، تحتاج إلى دعم، تحتاج إلى تحقيق كرامتها، تحقيق القوة في نفسيتها والارتقاء بقدراتها. أكتفي بهذا القدر نظراً لقصر الوقت. شكراً. Thank you very much. Yes, thanks a lot. Yes, thanks a lot, yes, because we are really time limit, but that was my last question I was going to ask you, so that's great to know about the fund, this very important fund. We also welcome our fourth panelist, Amina Priscilla Longon, Minister of Women and Early Childhood in Chad. Thank you for being with us. Thank you. I'm going to continue now with Ms. Mayra Jimenez, Minister of Women of Dominican Republic. And I would like to ask you, the Dominican Republic grapples with high rates of gender-based violence. What lessons from your work on preventing violence against women can be applied, you think, to post-conflict settings to interrupt the cycles of trauma and violence, if you could tell us? Muchas gracias. Voy a hablar en español para traer algo de lengua romance a este importante foro. Quisiera, en nombre del Gobierno de la República Dominicana, saludar con profundo respeto y agradecimiento a las autoridades de Kosovo
por acogernos en este foro de manera tan hospitalaria y cercana como anfitriones, así como también agradecer a las ministras, ministros y altas autoridades que nos encontramos aquí, pero también a las expertas en los temas de paz y seguridad. Para la República Dominicana, un país altamente comprometido con los derechos humanos, con la paz, la democracia y la igualdad de género, constituye un gran honor participar en esta conversación que nos convoca a mirar más allá del presente para ir comprendiendo cómo las guerras dejan huellas que marcan vidas de generaciones, pero también para ver la importancia de construir una paz robusta, una paz que sea permanente para el bienestar de generaciones. Excelencias, la guerra y los conflictos armados tienen impactos diferenciados y también desproporcionados sobre la vida y los proyectos vitales de las mujeres. En diversos contextos históricos, la violencia sexual y la violencia reproductiva han sido utilizadas de manera deliberada como tácticas de guerra. También hemos visto embarazos forzosos, esclavización sexual, esterilización forzada y otras prácticas dirigidas a alterar la composición social y étnica de poblaciones. Estas formas de violencia no solo buscan destruir físicamente, sino también aniquilar identidades, culturas y vínculos intergeneracionales. Las sobrevivientes de estas violencias cargan cicatrices físicas, psicológicas y también comunitarias, que con frecuencia permanecen invisibles, pero también impunes. Pero el trauma no termina ahí. Hay que recordar que se transmite entre generaciones, afectando a hijas, hijos, que nacen muchas veces producto de esta violencia, quienes muchas veces enfrentan estigmatizaciones, abandono o discriminación por parte de sus propias comunidades. Conocemos de investigaciones que han demostrado que estos traumas intergeneracionales repercuten directamente en la salud mental, en el acceso a la educación, en las condiciones económicas y también en la cohesión familiar de las siguientes generaciones. Las guerras generan pobreza, generan desigualdad y muchas veces silencio. La exclusión intergeneracional se convierte así en una forma persistente de violencia, en una forma también estructural que desafía a las naciones a trabajar políticas integrales para revertir los daños causados. Los procesos de paz y justicia transicional no pueden, desde nuestra perspectiva, limitarse al castigo o a la búsqueda de la verdad judicial. Se necesita también incorporar intervenciones psicosociales integrales que sean sensibles al trauma y que también sean intergeneracionales y sobre todo con perspectiva de género,
que incluya también a las comunidades y que reconozca la vivencia, las capacidades, el humanismo y la empatía de las mujeres como un requisito indispensable para la reconstrucción de la paz. También se requiere que las políticas de reparación y reintegración consideren a quienes han nacido como resultado de la violencia sexual, así como a las hijas e hijos de mujeres que han sido blanco de violencia basada en género, a fin de que podamos ir rompiendo los ciclos de transición del trauma y de la exclusión estructural. Y aquí quisiera detenerme en un aspecto que me parece sumamente esperanzador, y es el rol que juegan las mujeres como agentes de paz. Los estudios demuestran que los acuerdos de paz en los que las mujeres participan de manera significativa, ya sea como mediadoras, como firmantes, como negociadoras, tienen más posibilidades de sostenibilidad en el tiempo. Esto se debe a que las mujeres tienden a introducir perspectivas estructurales más amplias, vinculadas a la justicia social, vinculadas a la reparación colectiva, también al bienestar comunitario y sobre todo a la inclusión. Es decir, que las mujeres no se concentran únicamente en el cese del fuego, sino en la sostenibilidad de la paz. Iniciativas como la Red Iberoamericana de Mujeres Mediadoras del Mediterráneo y la iniciativa que lanzamos desde Iberoamérica en el 2023, en la cual participa la República Dominicana, representan un ejemplo de esta visión transformadora. En el caso de Iberoamérica, esta red conecta a mujeres mediadoras de 11 países para intercambiar experiencia desde los territorios, pero también para fortalecer capacidades y para promover modelos de resolución de conflictos centrados en el cuidado, centrados en el diálogo y en la recuperación del tejido social. Este tipo de plataforma son claves para consolidar liderazgos locales y globales y también para visibilizar saberes comunitarios y ampliar el acceso de las mujeres a los espacios de tomas de decisiones. Finalmente, compartirles que en la República Dominicana hemos disfrutado de paz sostenida desde el año 1965. Sin embargo, la violencia contra las mujeres persiste como un fenómeno cultural que trabajamos para erradicar desde la política pública y poder garantizar a las mujeres, las adolescentes y las niñas una vida libre de violencia. Desde el Estado Dominicano y en particular desde el Ministerio de la Mujer desplegamos una política integral para prevenir, para atender, para reparar y para erradicar todas las formas de violencia de género con una visión intergeneracional. A través de nuestros sistemas de casas de acogida ofrecemos refugio seguro tanto a mujeres en riesgo de violencia de género como a sus hijos e hijas que reciben atención psicosocial, alojamiento y facilidades para continuar sus estudios, así como también apoyo económico para ayudarlas a salir del círculo de violencia. Finalmente, entonces, reiteramos todo nuestro compromiso con la resolución 325 sobre mujer, paz y seguridad, y en el marco de la conmemoración de sus 25 años de adopción, deseamos que este
foro se siga consolidando como un gran espacio de articulación y de solidaridad para seguir tejiendo lazos de paz desde la memoria histórica y desde los derechos humanos de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you very much. It's super interesting to see how experiences from very different parts of the world, at the end, they arrive to similar solutions, and the diagnosis is the same, and the solutions should also be very similar. Thanks very much for enlightening us of what's happening in your country. I continue with Ms. Flora Chitaku, former refugee and diplomat, central to Kosovo international recognition and post-war reconstruction. It is, as I told you, an honor for me to have you here in the panel after being a few years in Kosovo. I have followed your trajectory. So my question to you is, as someone who experienced war firsthand and later shaped Kosovo international engagement, how can transitional justice and international integration processes help societies confront and heal from intergenerational war trauma? Thank you very much. That's actually a beautiful and personal question for me. Before I begin, I want to say thank you for having me. Thank you to the Office of Madam President. I'm honored to share this stage with this distinguished leaders from across the world. Madam Ministers, it's an honor to have you in Kosovo. Welcome. In particular, I want to mention and salute members of Kosovo Police and Kosovo Security Forces who are here. Thank you for being here. As a child of, as someone who grew up during the war and grew up fearing the uniform, seeing Kosovo women not only serving but also leading in security structures is extremely fulfilling. And I'm just happy for young Kosovar girls who do not have to grow up fearing the uniform, but who are growing up loving it and respecting it. Thank you very much for your service. Well, frankly speaking, when you survive the war, you survive it physically, but emotionally it never leaves you. It follows you, it hunts you, but often it inspires you. In my case, my growth during that period of time and my service during the war and right after has inspired me to dream bigger and have greater ambitions than when I was 10 or 15 years old. Now, when the war ends, everything is a priority. You have houses to build, roads to construct, institutions to establish. You have to work for international recognition, so you put your name on the map. And everything is a priority. Now, state building is easier. Yes, it requires a lot of hard work, a lot of courage, because very often you have to take very unpopular decisions. But society building, mending the pieces of a broken society that's so deeply wounded by war, establishing a social cohesion in a society that just came out from ethnic cleansing and genocide, it's extremely difficult. How do you find that common purpose that unites us? This is where European integration process helps, because it helps us create a new identity, the identity of
European Kosovars. And I remember right after we declared independence, we launched an international PR campaign, and the slogan was Kosovo, the young Europeans. So it helps in terms of new identities, reforms, a common purpose, but it is not an instrument of healing, because the wounds are there. And when it comes to healing, I must say that women have played a crucial role. They were the true champions. No one, because the women, survivors of violence in Kosovo, be it rape or other forms of violence, have refused to be defined only as victims. And no matter how much we did as institutions, I mean, we did create legal infrastructure, mechanisms of support, nothing was more powerful than the testimony of Vasfije Krasniqi herself, the survivor of sexual violence. Nothing was more powerful in terms of inspiration than what Fahriye Hoti did in Krusha. Her husband is still missing from the war, but she refused to be defined only by victimhood. And because of Fahriye, the entire village of Krusha, where all the men, most of the men, were executed or are still missing, Krusha is no longer known only for its tragic past. Krusha has become a symbol of rebirth. Instead of giving up, Fahriye decided to work together with other women of the village, and now they produce the best pickles and ayvar you can find in Kosovo, and now they're even exporting in Europe and abroad. No one has done more than Majlinda Kelmendi to inspire us for public service. When she was a very young girl, she was offered millions to go and represent other countries in judo. She refused, and she waited for her chance to represent Kosovo in the Olympics. And yes, she brought us the golden medal, giving all of us in the public service a big lesson. Not everything is for sale. And the most valuable things money cannot buy. So because of Majlinda and other women judo champions we have, fight like a girl in Kosovo has a completely different meaning. You don't say you fight like a girl in a bad way. I mean, you fight like a girl, you kick, and you win, and you become a champion. So women have helped us heal. Women have helped us create this social cohesion and consensus, which is extremely difficult and challenging to build. But what I've come to realize is that no single mechanism alone can do healing. Yes, laws are important. Yes, mechanisms are important. Yes, infrastructure is important. But stories are the most important. Stories have helped us more than anything. Thank you very much. Yeah, very powerful. I'm happy that you put up some of the experience of Kosovo, because Kosovo people tend to be a little bit humble. And there is so much that is being done here in Kosovo for what we are treating today, women, peace and security for sure, but for everything. I have here with me a brochure from the Kosovo Rehabilitation Center for Tortured Victims, that they have done a study specifically of the issue that we are talking today. And not to be humble, even if I've been in Kosovo for a long time,
I have to also say that the director of the center, Ms. Feride Roushiti, many of you know, that is being nominated for the Nobel Prize of Peace, and we all hope that she get it. So they, among many other things, they've done this epigenetic study of transgenerational trauma in Kosovo. And I will encourage all of you to read it, but they arrived to many of the conclusions that many of you, I'm sure, through preparing this panel, have arrived that the study highlights the importance of early screening of children born to women who experience sexual violence, torture during the war, and particularly those with PTSD symptoms during pregnancy. So, I mean, even from the pregnancy, even from a woman, a creature that still hasn't been born, the trauma can pass, let alone what we are talking today here about young generations that have experienced this trauma directly. So everything that you are talking is so important, all the experiences that you have said, both from more official solutions, like, for example, the fund that was found in your country, or from Dominican Republic, or as Ms. Chitaku has said, in terms of the individual stories that can drive others to think and can drive others to also come across. Everything is important. So to finish with the first interventions of the panel, I welcome again Ms. Amina Priscilla Longo, the Minister of Women and Early Childhood in Chad. That you are a youth advocate and leader with focus on vulnerable women. Chad has endured complex humanitarian crises during, and most of them linked to regional conflicts. How do you see the role of early childhood support and maternal mental health services in mitigating this, what we were talking, intergenerational effects of conflict? Thank you for enlightening us on that. Thank you so much. I'm so happy to represent my country in this important event. And I would ask you, please, to applaud, to encourage few men that I see here in the room with us. Because I think women, peace and security is not only women's affair. We speak about humanity, we speak about our children, we speak about our nations. And sometimes men are not around to support us. So when I see that few are here, it's very comfortable for us to go on, and I really want to thank them for that. My contribution is going to be in French, because I speak French. And comme vous l'avez dit, Madame la modératrice, le Tchad est un pays du Sahel qui a connu la guerre, mais aussi un pays qui a des voisins qui sont en guerre. Nous sommes entourés par le Soudan, par la République centrafricaine, par la Libye. Et lorsque je cite ces pays, je pense que vous êtes conscients de l'état dans lequel ces États aujourd'hui sont confrontés. Aussi, le Tchad vient de sortir d'une période de transition politique suite au décès du feu maréchal, ex-président de la République, qui est mort au front parce qu'il y avait une attaque des rebelles qui venait sur la capitale et il a perdu sa vie sur le terrain de bataille. À la suite, un conseil militaire de transition a été mis en place où les femmes ont activement joué un rôle très important durant la phase de transition. Et naturellement, lorsqu'on parle des femmes, on parle aussi des enfants. Et comme vous l'avez dit, aujourd'hui, les crises ne touchent pas que les hommes, ni les vieilles personnes, mais beaucoup plus les enfants qui transmettent aujourd'hui un espoir pour l'avenir. Mais aussi les femmes qui, à travers elles, c'est cette résilience qui se développe. Alors, lorsque les enfants sont confrontés à des problèmes d'instabilité, à la guerre, aux inquiétudes, aux conflits, les enfants grandissent dans un environnement qui n'est pas aisé, où au lieu de chercher peut-être à avoir un esprit qui puisse leur permettre de grandir dans un monde aisé, où il y a le rêve qui est permis pour chaque enfant,
Malheureusement, ces enfants, eux, ils vivent en recherchant la survie. Le Tchad actuellement abrite plus de 2 millions de réfugiés soudanais sur nos sols, où la majorité d'entre eux sont des enfants et des femmes. Des enfants dans lesquels, lorsque vous voyez le regard, il n'y a pas d'espoir. Des enfants, lorsque vous rencontriez, ils sont en train de mourir parce que simplement, peut-être, il n'y a pas d'eau à boire. Des femmes qui ont été victimes des violences atroces, qui ne cherchent que refuge et espoir. Et dans ce sens, nous développons des stratégies pour pouvoir leur apporter l'appui nécessaire. Parce que nous pensons que lorsque la femme, elle est restaurée, lorsque la femme, elle a la quiétude, c'est elle qui retransmet cela à travers la génération. Simplement pour le fait où, par exemple, une femme porte en elle la vie et que cette femme, elle subit des injustices, des traumatismes, elle répercute cela déjà dans son sein à travers son placenta pour l'enfant. Et lorsque cet enfant naît dans des conditions aussi difficiles que la guerre, où la mère est obligée de lutter pour sa survie, pour avoir de l'eau à boire ou simplement de quoi manger, ou peut-être même elle arrive à mettre au monde dans des conditions complexes parce qu'il n'y a pas de maternité là où elle est, c'est donc complexe pour nous. C'est pourquoi nous nous réjouissons de cette rencontre qui nous permet de partager aussi avec vous notre vision pour une solidarité grandissante pour tous les réfugiés du monde sans exception. Aujourd'hui, avec plus de 2 millions de réfugiés soudanais sur le sol tchadien, c'est le Tchad seul qui supporte, alors qu'il y a des réfugiés qui vivent dans d'autres mondes, mais qui ont malheureusement une attention très particulière de la communauté internationale. J'ai suivi avec une grande attention l'intervention de son Excellence, Madame la Présidente de Kosovo ce matin, qui posait la question de savoir est-ce que nous allons continuer à rester et observer comme si cela ne nous concernait pas, ou est-ce que nous allons en réalité nous battre pour changer la donne et permettre à ces vies d'avoir au moins de l'espoir, permettre à ces femmes de pouvoir avoir une dignité, parce que malheureusement, il y en a beaucoup d'entre elles qui sont violées, maltraitées, qui sont frustrées, qui émotionnellement parlant n'ont plus espoir de vie. Et alors qu'il y a d'autres qui tranquillement, occupant des postes de décision, que ce soit hommes ou femmes, pouvaient laisser le petit bras pour permettre que le cycle de violence à l'endroit des femmes puisse donc être terminé. Le soutien à la petite enfance, pour nous, est un rempart, parce que comme je le disais, l'enfant aujourd'hui de 7 ans est cet adulte qui demain aura peut-être 20 ans, 22 ans et qui pourra conduire. Et l'exemple est ici au Kosovo, où Madame la Présidente a été réfugiée il y a de cela 20 ans. Aujourd'hui, elle est chef de l'État. Et grâce à elle, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler des femmes de paix et de sécurité. Donc je pense que c'est possible, mais seulement à condition que nous puissions donner de la force, du courage et de l'espoir pour ces êtres qui ne demandent que peu pour leur survie. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre présentation. Thank you very much. It was again very interesting again to see how the parallel in between the different situations in different parts of the world. You talk very importantly about the dreams and how some generations of young people can lose their dreams, and this is what we have to avoid. This is what we have to avoid, this trauma that transcends the generations, even with those that haven't lived the war, but unfortunately many of them have lived the war and continue living or in refuge or in situations by which this trauma is difficult to overcome. We are a little bit constrained on time, because, everything was delayed from this morning. But I want to give you the chance to see if you want to say any last thing before finishing the panel, any closing statement, since I have to more or less cut all of you a little bit. I'm happy to give you some time if you want to say a last word in relation to what the issue that comes today to our attention, which is the intergenerational trauma. Minister, please. شكرا على إعطائنا هذه الفرصة، ولكن أود أن أتكلم عن صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة.
صندوق الشيخ فاطمة للمرأة اللاجئة يعمل على دعم وتقديم مساعدات للنساء اللاجئات في شتى مناطق النزوح، سواء كان بسبب الكوارث الطبيعية أو بسبب النزاع والحروب المسلحة. هناك حقيقة عدة مشاريع وعدة مبادرات أطلقتها سمو الشيخة فاطمة، منها تأمين الخيام التي تعمل بالطاقة الشمسية لتأمين احتياجات اللاجئات واللاجئين في وجود المسكن، تقديم الرعاية الصحية. أيضاً لدينا في موريتانيا نقدم تدريب القابلات لتقليل نسبة الوفيات ما بين الأطفال والنساء في حالات الولادة. أيضاً لدينا العديد من المبادرات في تعزيز إمكانيات المرأة في توفير مصادر للرزق ومصادر لتطوير مهاراتها، وأيضاً تحقيق كرامتها بأن تكون هي المساهمة في إعالة نفسها وإعالة أسرتها. لدينا في أوغندا مشروع للمرأة السودانية، قمنا بتأمين الحيوانات المنزلية والبذور والآلات الزراعية لتكون المرأة مالكة للزراعة والإنتاج الزراعي، ومن ثم تستطيع أن تبيعه وتوفر المال لأولادها ولعائلتها. لدينا الكثير من المشروعات. تكلمت زميلتي من تشاد عن مشروع مهم جدا، وهو فعلا اللاجئات السودانيات في تشاد يعانين من مشاكل نفسية كثيرة. أيضا وجود عدد كبير من اللاجئات يحتاجون إلى المزيد من التعاون. نحن الآن وقعنا في العام السابق مع الأمم المتحدة مشروع لدعم اللاجئات السودانيات في تشاد، وأنا حقيقة سعيدة بوجودها إلى جانبي، لأننا يمكن أن نخرج من هذه الجلسة وأن نبدأ معا مشروعات أخرى للمرأة اللاجئة في تشاد في المرأة السودانية. وهذه حقيقة أهداف سمو الشيخة فاطمة وأهداف دولة الإمارات. دولة الإمارات بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها في السنوات التي مضت ما يقارب 360 مليار درهم، هي مساعدات للدول التي بها لاجئين وبها ناس تحتاج إلى الدعم والمساندة، سواء بالكوارث الطبيعية أو من خلال الحروب والنزاعات المسلحة. Thank you very much. I was going to tell you that I'm sure this kind of outlet can help doing further synergies, and I'm sure, like you were telling me before, that this is the third year that you come, so it will be absolutely wonderful if through this forum further alliances and further synergies would make use of these very important funds. And thanks very much for letting us know. Minister. Alors, merci beaucoup. Peut-être comme un mot de fin, je renforcerai que au-delà de ces insuffisances constatées, le gouvernement du Tchad s'est toujours mobilisé pour promouvoir l'autonomisation des femmes et leur participation dans les postes décisionnels afin de rééquilibrer le pouvoir, mais aussi en même temps avec une attention très particulière dans les zones des conflits, où nous avons eu à mettre en place des mécanismes d'accueil et d'orientation des femmes victimes des violences, où dans ces centres, ils trouvent une prise en charge holistique, psychosociale, médicale, juridique et judiciaire, ainsi qu'une réinsertion sociale. Et aussi, comme Madame la ministre d'État l'a dit, je salue vraiment la bonne collaboration entre le Tchad et les Émirats arabes unis dans la gestion des crises au Tchad et dans les pays aux alentours. En même temps, je repartirai chez moi avec espoir de voir que les conclusions de nos différents travaux ont pu apporter un changement dans le quotidien des femmes et des enfants qui demandent une mobilisation générale, une mobilisation vraiment sans retenue, au-delà de l'appartenance géographique de chaque être, pour que la communauté internationale, comme je l'ai dit, puisse traiter la crise qui se passe en Afrique comme la crise qui se passe peut-être dans d'autres mondes, en Europe ou encore en Asie ou encore en Amérique. Je sors convaincue que les travaux des femmes, leurs efforts joués ensemble, nous permettront d'avoir un monde plein et rempli d'espoir. Je vous remercie infiniment. Je vous remercie, Madame la ministre. Y Ministra Jiménez, por favor. Donde están las mujeres hay esperanza. Hay esperanza de transformación y hay que insistir desde aquí, desde Kosovo, que la humanidad
no puede seguir perdiendo todo lo que representan las mujeres para la paz y para el desarrollo sostenible e inclusivo. Y pedir quizás que pongamos al futuro rostro de mujer, un rostro que también es de paz, que es de justicia y que es de esperanza y de solidaridad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. And Ms. Chichaku, please. Thank you very much. I know we are already late behind schedule, but as a host, because I feel as a host, I want to thank our guests. And when we sit and talk to one another, we realize how much we have in common and how many shared experiences we have and how capable we are to transform societies. Again, thank you very much for being in Kosovo. Thank you very much to everybody. It was an honor to be part of this panel, and I hope you have a continuous good and fruitful rest of the forum. Thanks a lot to all of you. Thank you.